অল্প খরচে পদ্মার ইলিশ কিনেছি। অল্প ভাবো আসলে কি তত, আসা যাওয়ার খরচ সহ হিসেব করে দেখো, সব মিলিয়ে কত, সব মিলিয়ে আসলে তো সব মিলিয়ে অনেক। অন্য কোথাও বেশি পড়লেও বাংলা লিংকে 59 টাকা রিচার্জে ট্যাক্স সহ সব মিলিয়ে সেকেন্ডে 1 পয়সা। বাংলা লিংক। Once again, welcome back in Daros Presents Cricket Mania. আমি শ্রাবণ তৌহিদা আছি এবং আমার সাথে ছিলেন এখনো আছেন ফর্মার ক্যাপ্টেন অফ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্রিকেট টিম ফারুক আহমেদ। ফারুক ভাই, আপনার সাথে কথা বলার আগে আমি একটু কলকাতা ইডেন গার্ডেন্স থেকে ঘুরে আসতে চাইবো, যেখানে আমাদের জিটিভির প্রতিনিধি তায়েব অনন্ত রয়েছে। তার কাছে জানতে চাই যে ওভারঅল ওখানকার সিচুয়েশনটা কিরকম, যেহেতু খেলাটা চতুর্থ বা পঞ্চম দিন না হয়ে তৃতীয় দিনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, এবং বাংলাদেশের মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তার কি অবস্থা, তিনি খেলতে পারবেন কিনা, অডিয়েন্সের সাপোর্টটা কিরকম, সবকিছু মিলে কি এনভায়রনমেন্ট বিরাজ করছে আপনার কাছে জানতে চাই তায়েব অনন্ত। হ্যাঁ শ্রাবণ, আসলে মাহমুদুল্লাহর চোটটা তো হ্যামস্ট্রিং, রাইট হ্যামস্ট্রিং চোট আসলে খুব সিরিয়াস কিছু হয় না নর্মালি। হালকা শুশ্রূষার পরে কিন্তু ব্যাটসম্যান ফিরতে পারেন, কিন্তু মাহমুদুল্লাহ যেভাবে মাঠটা ছেড়েছে কোরাতে কোরাতে, সেটা একটা কনসার্ন তো বটে। এখন এই ম্যাচে তো আসলে কিছু নেই, মানে কতক্ষণ লড়বেন বা ম্যাচটা কতটুকু নিয়ে যেতে পারবেন, তার উপর চোটও তো রয়েছে কিছুটা। সেই কারণে যতটুকু খবর পেয়েছি আসলে টিম ম্যানেজার এবং মাহমুদুল্লাহ নিজেও তার রিস্কটা আর বাড়াতে চাইছেন না, তিনি এই ম্যাচটা খেলবেন না। বাট এট দ্য ভেরি লাস্ট মোমেন্ট হয়তো ডিসিশনটা চেঞ্জ হতেও পারে, তিনি নেমে যেতে পারেন। কিন্তু যতটুকু খবর আমার কাছে আছে, তিনি আসলে এই ম্যাচটা আর আমরা এই ম্যাচটা মাহমুদুল্লাহকে ব্যাটিং করতে দেখছি না। তো বেসিক্যালি বাংলাদেশের হাতে উইকেট একেবারেই নেই, মুশফিক যতটুকু টানতে পারেন। ওভারঅল ব্যাটিং নিয়ে যদি বলি, ফ্রাস্ট্রেটিং একটা ব্যাটিং। বাংলাদেশের বোলিং কিন্তু বেশ ভালো হয়েছে, এমনিতেই গোলাপি বলে সুযোগটা সবসময় বোলারদের পরে খুব ভালো থাকে, অনেক ভালো আউটসুইং ইনসুইং হয়। আমরা কালকেও দেখেছি ভারতীয় বোলাররা অসম্ভব ভালো বোলিং করেছে, স্পেশালি আন্ডার দ্য লাইটস। বাংলাদেশের বোলাররাও কিন্তু দিনের আলোতে গোলাপি বলের ব্যবহারটা খুব চমৎকার করেছেন, খুব ভালো বোলিং করেছেন, এবং ইন্ডিয়াকে 350 নিচে আটকে রাখতে পারাটা কিন্তু একটা সাফল্যই বটে। আসলে ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতাটা এত প্রকট ভাবে চোখে পড়ছে যে বোলারদের সাফল্যটা আসলে আমরা হয়তো খুব একটা ভালোভাবে কাউন্ট করছি না। আপনি শুধু চিন্তা করেন যে আমরা যদি রানটা 220 বা 230 করতাম, 110 বা 20 রানের একটা লিড থাকতো ভারতের, তাহলে বাংলাদেশের সেকেন্ড ইনিংসের অ্যাপ্রোচটা কতটা না ভালো হতো। এবং যতটা দুরূহ ব্যাটিং কন্ডিশনই হোক না কেন, একটা টেস্ট ইনিংসে 200 রান 220 রান, যেখানে আমাদের 4 জন অনেক এক্সপিরিয়েন্স ব্যাটসম্যান রয়েছে, ইমরুল, ক্যাপ্টেন মমিনুল এবং মাহমুদুল্লাহ মুশফিক, সেখানে আমাদের ব্যাটিং ব্যর্থতা নিঃসন্দেহে আমরা খুব খারাপ ব্যাটিং করেছি। এবং গতকাল বোর্ড প্রেসিডেন্ট যেটা বলেছেন যে দিস ইজ দ্য হাই টাইম, যখন আমাদের টেস্ট এবং টি20-র জন্য স্পেশালিস্ট 3-4 জন ব্যাটসম্যান লাগবে। এগুলো নিয়ে আসলে অনেক আগে থেকেই কথা হচ্ছে, এমন না যে হুট করে বিষয়টা আসলো। আই হোপ যে লাগবে বলেছেন সেটাকে বাস্তবায়ন করবেন পরিকল্পনাটাকে। তবে যেভাবে তিনি বলেছেন এবং যেভাবে তিনি বিরক্ত হয়েছেন ব্যাটসম্যানদের অ্যাপ্রোচে, তাদের মনে হচ্ছে বিষয়টাকে বিসিবি খুব সিরিয়াসলি হ্যান্ডেল করবে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, টস নিয়ে একটা ব্যাপার রয়েছে। নর্মালি ডে নাইট টেস্টটা খুব বেশি হয়নি ক্রিকেট ইতিহাসে। ডে নাইট টেস্টে আসলে টস জিতে নর্মালি সবাই ব্যাটিংটাই করে, কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাটিং নেওয়াটাকে নিয়ে যে এত প্রশ্ন উঠছে, তার কারণ হচ্ছে উইকেটে হালকা ঘাস ছিল এবং বাংলাদেশ নিজেদেরকে নিজেরা আসলে একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে কিনা। নাজমুল হাসান পাবন যেটা সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাহলে শেষ মুহূর্তে গিয়ে ডিসিশন পরিবর্তনটা তাকে বিস্মিত করেছে এবং তিনি আসলে বুঝতে পারছেন না যে কে কেন এই সিদ্ধান্তটা নিল। সো অবশ্যই টস জিতে আমাদের ব্যাটিং করার সিদ্ধান্তটাও বুমেরাং হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে এই টোটাল সিরিজটা, মানে এত ঐতিহাসিক একটা ম্যাচ, পিঙ্ক বলের লড়াই, এই যে এত আড়ম্বর, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আসলেন, এখানকার মুখ্যমন্ত্রী আসলেন, সবকিছু মিলিয়ে খেলাটা তো মাঠের, সেই মাঠের খেলাটা আসলে আমাদের পারফরমেন্সটা বলার মধ্যে কিছু নেই। শ্রাবণ।
ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসলে বারবার করে তিনি একটা কোশ্চেন করতে পারবো নাকি ওকে? অলরেডি কেটে গিয়েছে আচ্ছা প্রশ্নটা। আমি করি বা আমরা দুইজন মিলে সেটা। আচ্ছা, আমার মাথায় ফারুক মানে ভাই, আপনি ঘুরছিল কিন্তু যে ওকে, আপনি প্রশ্ন করতে চেয়েছেন, আমরা কিন্তু আবারও রিকানেক্ট করার চেষ্টা করছি। আপনি প্রশ্ন অসুবিধা নাই, করতে ও না পারেন। থাকলে যেটা আমার মাথায় এসছে যে টিম ম্যানেজমেন্ট কি একবার আলোচনা করেছিল কিনা যে আমাদের যে কনকাশন যে লতে যে দুইটা প্লেয়ার মাঠের বাইরে চলে গেল, আমরা প্রথম দিনেই কি লাঞ্চের সময় ডিসিশন নিতে পারতাম কিনা। বিকজ আমরা জানি যে আমাদের আমরা জানি যে আমাদের এটা একদম কাছে, এটা হোম সিরিজের মতো আমি বলবো। কলকাতা বা ঢাকার ডিস্টেন্স হলো গিয়ে আধা ঘন্টা, সেক্ষেত্রে কিন্তু দুইটা চারটা প্লেয়ার আপনি যে কোনো সময় নিয়ে যেতে পারতেন। তো সেই কথাটা কি আলোচনা হয়েছে কিনা টিম ম্যানেজমেন্ট, বিকজ এগুলো কিন্তু এসব ব্যাপারে একটু প্রোঅ্যাক্টিভ হতে হবে যারা টিম ম্যানেজমেন্টে আছেন। আপনি দেখছেন ইউ আর জাস্ট গো উইথ দ্য উইন্ড। আপনি কিন্তু প্রশ্ন করতে পারেন। অনন্ত ভাই শুনছেন কলকাতা থেকে। অনন্ত, তুমি শুনছো কিনা আমি জানি না, আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের যেই কনকাশন লতে দেখলাম যে ব্যাটসম্যান যখন দুইটা প্লেয়ার যখন ইনজেড হলো, তখন কিন্তু আমাদের আর প্লেয়ার কাউকে আমাদের কোনো অপশনই ছিল না। তো এইটা কি টিম ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল যে আমরা টেস্টের প্রথম দিনেই লাঞ্চের মধ্যে কি তারা চিন্তা করেছিল যে আমরা একটা দিনের প্লেয়ার নিয়ে আসতে পারিনি কি উড়িয়ে? চিন্তাটা তো হয়েছে ফারুক ভাই, চিন্তাটা হয়েছে গতকাল যখন আসলে মুশফিকের হেলমেটে লেগেছে এবং তার আগে লেগেছে আসলে মিথুনের হেলমেটে। মিথুন যখন বাউন্সারে ব্যথা পেয়েছেন তখন নাজমুল হাসান শান্ত, যিনি ইমার্জিং এর ফাইনাল খেলছিলেন বাংলাদেশ টিমের ক্যাপ্টেন, তাকে আসলে রাত 9টায় উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা হয়েছে। অনেক লেট ডিসিশন আসলে। মোসাদ্দেক যখন তার মায়ের অসুস্থতার কারণে এই সিরিজটা না খেলে চলে গেলেন, তখনই তো একটা ব্যাটসম্যানকে রিপ্লেস করতে হবে। এটা তো খুবই নর্মাল একটা প্রসিডিউর, এটা নিয়ে আলাদা করে ভাবার তো কোনো দরকার নেই। সাইফ হাসান যখন টেস্টের দুদিন আগে ব্যথা পেলেন, তখন সাইফ হাসানের পরিবর্তে একটা ব্যাটসম্যান দিতে হবে। সম্ভবত কনকাশন সিস্টেমটার সাথে আমরা খুব বেশি পরিচিত না, এরকম আসলে মোমেন্ট আসতে পারে। টোটাল সিচুয়েশনটাই বাংলাদেশ ভাবেনি। এর আগে কোন টেস্ট ম্যাচে দুজন কনকাশন সাবিকও নামেনি। ইনফ্যাক্ট আমাদের তো তিনজনও নামার একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শুধুমাত্র আমরা খারাপ খেলছি তা না ফারুক ভাই, আসলে এখন আমাদের স্কোয়াডে কতজন আছে ওখানে? অনন্ত, তুমি যদি শুনতে পাও, আমাদের স্কোয়াডে এখন বাংলাদেশের টেস্ট স্কোয়াডে কতজন প্লেয়ার আছে ওখানে? জি, আমরা 16 জন নিয়ে খেলছি। মুস্তাফিজের রয়েছেন আমি যতটুকু জানি, আর বাকি ওয়েল থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা আসলে বারবার তাই অনন্ত কোট করছিলেন বিসিবি প্রেসিডেন্টের দুটো মন্তব্য। আমি সেই মন্তব্যগুলো আপনার কাছে জানতে চাই। প্রথম মন্তব্যটা হচ্ছে, আমরা যদি টস জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার ডিসিশনই নেওয়া থাকে, তাহলে এই চেঞ্জেসটা হওয়া, এটা আসলে দায়ভারটা কার উপর যায়? এটা আসলে প্রথম কথা হলো এই ধরনের কথা মিডিয়াতে না আসাই ভালো, সবচেয়ে বড় কথা। বিকজ আপনি যখন একটা টিম ম্যানেজমেন্ট মিটিং হবে, বিং দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য বোর্ড, আপনি যখন উপস্থিত থাকবেন, তখন আপনি শুনে ফেললেন, তারপরে কিন্তু এটা ওই ভিতরে চলে যাওয়ার কথা। তারপরে যদি মিডিয়াতে আসলে হয় কি, এটাতে মানে আরো আগুন একটু ঘি ঢেলে দেওয়ার মতো। আসলে প্রথম কথা হলো কি যে ইট ওয়াজ নট এ ভেরি গুড ডিসিশন যে আমরা খেলিনি কখনো, বল কতটা মুভ করে আমরা দেখে ফেলতে পারতাম। বিকজ আমরা জানি ইন্ডিয়া ইজ এ স্ট্রং টিম। আমি বলছি না আমরা প্রথমেই নেগেটিভ, আমি জানি যে স্ট্রং টিম, সো আমাদের একটু দরকার ছিল যে কতটা বাউন্স, কতটা ল্যাটারাল মুভমেন্ট থাকে, এগুলো দেখে নিলে ভালো হতো। বাট আবার ডে নাইট ক্রিকেটে কিন্তু একটা পরিসংখ্যান আছে, যারা আগে ব্যাটিং করেছে তারা বেটার করেছে। আউট অফ 10 6টি ম্যাচ হয়তো তারা জিতেছে। সো সেটা কিন্তু আমাদের সাথে হয়তো বা খাটবে না আমাদের সাথে, কারণ আমরা তো জেতার জন্য খেলছি না। আমরা হয়তো বা ভালো ক্রিকেট খেলতে চাই, আমরা জেতার জন্য খেলবো না, কথাটা বললে নেগেটিভ হয়ে যাবে। বাট কিন্তু আমার মনে হয় যে প্রেসিডেন্ট যে কথাটা বলেছেন, যে তাহলে তো দুইটা কাজ করতে হবে ওনার। প্রথম এই আলোচনাটা আমি চালিয়ে যাব, কিন্তু আপনি যেমনটি বলছিলেন যে টিম ম্যানেজমেন্টের এই কথাগুলো মিডিয়ার সামনে আসা উচিত না। এই বিষয়ে আমি ক্রিকেট অ্যানালিস্ট ফাহিম রহমানের কাছে জানতে চাই। ফাহিম রহমান, আপনিও তো মিডিয়াতে আছেন এবং অ্যাজ আ জার্নালিস্ট বা ক্রিকেট অ্যানালিস্ট, আপনার কাছে যদি জানতে চাই যে টিম ম্যানেজমেন্টের ভেতরের কথাগুলো যখন বাইরে প্রকাশিত হয়, সেটা কতটা ইম্প্যাক্ট পড়ে প্লেয়ারদের উপরে? সহজভাবে বলতে গেলে মুমিনুল তো বলেই দিয়েছেন যে মিডিয়া দায়ী, জার্নালিস্টরা দায়ী। মিডিয়া এবং জার্নালিস্টরা ক্রিকেটারদের উপরে চাপ তৈরি করে ফেলে, এটা মুমিনুল একেবারে সরাসরি তিনি এটা সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন। তার মানে তো প্রভাব পড়ে, তার মানে হচ্ছে তারা প্রতিনিয়ত এই ব্যাপারগুলো পড়েন, দেখেন, শোনেন, এগুলো নিয়ে আলোচনা প্রতিনিয়ত হতে থাকে এবং সেটার প্রভাব আসলে পড়ে।
তো সেই জায়গাটাতে আসলে মিডিয়া রোলটা ঠিকই প্লে করবে, জার্নালিস্টরা রোলটা প্লে করবে। নাজমুল হাসান পাপন বিসিবি প্রেসিডেন্ট, তিনি যদি কথা বলেন তাহলে তো তাকে প্রশ্ন করতেই হবে যে আপনি এই ব্যাপারটাতে কি ভাবছেন, না আপনার মন্তব্যটা কি। তিনি যখন মন্তব্যটা দিয়ে ফেলেন আমি অবাক হয়েছি, তখন সেটা প্রচার হবে, সেটাও স্বাভাবিক, এবং সেটার প্রভাব দলের উপরে পড়বে সেটাও আসলে স্বাভাবিক ঘটনাই। তবে এই যে কালচারটা, সেটা তো নতুন কোনো কিছু না আমাদের জন্য। এটা তো আমরা দেখে আসছি গত 4-5 বছর 6 বছর ধরে আমরা দেখে এসেছি যে বোর্ড প্রেসিডেন্ট তিনি গিয়ে সবার সাথে মিটিং করেন, মিটিং করার পর একটা সিদ্ধান্ত হয়। তো এবারও সেরকম একটা সিদ্ধান্ত আসলে হয়েছিল যে টস জিতলে বাংলাদেশ দল আসলে প্রথমে ফিল্ডিং করবে, এবং মুমিনুল টস জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবং তাতে করে বিস্মিত হয়েছেন বিসিবি প্রেসিডেন্ট। সেই কথাটাই আসলে তিনি পরবর্তী সময়ে আসলে জানিয়েছেন, এবং একটা ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি যে কেন প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত। রাসেল ডমিঙ্গো তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশ দল জেতার জন্যই মাঠে নেমেছে, এবং সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আসলে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে চাওয়া। এখন ব্যর্থতা তো ব্যাটসম্যানদেরকে নিতে হবে, দেখেন একটা ব্যাপার তো না বললেই নয়। আপনি ব্যাট করছেন, ব্যাট করতে নামছেন, আপনার ওপেনার যারা রয়েছেন, সাদমান ইসলাম তার ব্যাটিং এভারেজ 27, ইমরুল কায়েসের ব্যাটিং এভারেজ 24, আপনার নাম্বার 4 ব্যাটসম্যান যিনি খেলছেন মোহাম্মদ মিথুন, তার ব্যাটিং এভারেজ 20। আপনি টেস্ট ক্রিকেট খেলছেন এবং আপনার টপ 4 এর 3 জনের ব্যাটিং এভারেজ হচ্ছে এরকম 27, 24 অ্যান্ড 20। তো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে করে আপনি তাদের কাছ থেকে খুব ভালো পারফরমেন্স এক্সপেক্ট করেন? একজনের 7টা টেস্টে একটা 50 আছে, ইমরুল কায়েস সবশেষ 50 করেছেন সম্ভবত, আমার যতদূর মনে পড়ে 2016 পরে সম্ভবত টেস্টে তার কোনো 50 নেই, এবং মিথুনেরও জাস্ট একটাই 50 রয়েছে। সো তাদের কাছ থেকে আমরা আশা তো অনেক কিছুই করতে পারি, কিন্তু সেই আশা মেটানোর সক্ষমতা তারা কতটুকু রাখে, দ্যাটস এ বিগ কোয়েশ্চেন। সেটা তো ডেফিনেটলি একটা বড় প্রশ্ন তো বটেই। এবং মুশফিকুর রহিম বাংলাদেশের সেরা ব্যাটসম্যান, তিনি 5-এই খেলে যাচ্ছেন, একটু উপরে এসে খেললে হয়তো বাংলাদেশ দল আরেকটু উপকৃত হয়, কিন্তু তিনি 5-এই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন, 5-এই আসলে খেলে যাচ্ছেন, সেটিও এক বাস্তবতা। এবং আর প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে আমার একটা ব্যাপার মনে হয়েছে যে বাংলাদেশ দল এই ভারত সফরের আগে তারা যে প্রস্তুতি পর্ব নিয়েছে সেখানে তারা স্পিন নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়েছে, অর্থাৎ প্রশ্ন কমন পড়েনি এই সফরে। রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজাকে নিয়ে অতিমাত্রায় হোমওয়ার্ক হয়েছে বলে আমার ধারণা, এবং সেক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান পেসাররা কোন মাপে পৌঁছে গেছে, তারা এখন কি লেভেলে পারফর্ম করছে, সেই ব্যাপারটাকে আমার মনে হয় যে ওভারলুক করে গেছে বাংলাদেশের টিম ম্যানেজমেন্ট। ওয়েল, যে কথাটি ফাহিম রহমান বললেন যে প্রশ্নপত্র কমন পড়েনি, আমি সেম কোয়েশ্চেনটা আপনাকে করব এবং উত্তরটাও নিব একটা ব্রেকের পরে। দর্শক, আবার নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি। দারাজ প্রেজেন্টস ক্রিকেট ম্যানিয়ায় ফিরে আসবো একটু পরেই। সাথে ছিলেন, আশা করবো সাথেই থাকবে। বিদেশে থাকে। ঠিক আছে তুমি শাহাদাত, আমাকে খুঁজতে গিয়ে তুই হারিয়ে গেলি। বাবুল, প্রতিদিনের এমন অবাক করা মুহূর্তগুলোর জন্যই সবখানে ফাস্টেস্ট 4G নিয়ে আছি আপনার সাথে, গ্রামীণ ফোন। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ডিটিএইচ আকাশ সংযোগ কিনে জিতে নিন মিশর ট্যুর সহ 1000-টিরও বেশি পুরস্কার। বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। আকাশ, ঝকঝকে টিভি। মানুষের আস্থায় মেরিল পেট্রোলিয়াম জেল এখন ত্বককে রাখবে আরো সুরক্ষিত।
আমন্ড, কিসমিস আর পাপরিকার এক্সাইটিং ব্লেন্ডে রুচি প্রিমিয়াম মিক্স চানাচুর, নিউ টেস্ট অফ দ্য টাউন। ডায়রিয়া সহ যে কোনো পানি শূন্যতায় আমার আস্থা এসএমসি রোড স্যালাইন। 35 বছর ধরে সুস্থ সবল এক বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এসএমসির ওরসালাইন। লেস 3D মেক্সিকান স্টাইল টমাটিনা ফানের নতুন শেপস লেস এখন বাংলাদেশে। আজই ট্রাই করো। চলো তোমার বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলি। এখন কাগজপত্র, ছবি কিচ্ছু লাগবে না। বিকাশ অ্যাপ ডাউনলোড করো, রেজিস্ট্রেশন ট্যাপ করো, তোমার জাতীয় পরিচয়পত্রের 2 দিকের ছবি তুলো, তোমার ছবি তুলে ভেরিফাই করে নিল, অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে গেল। মিনিটি। লাইফ সিম্পল করার সব সার্ভিস নিয়ে নতুন বিকাশ অ্যাপ আজই ডাউনলোড করে অ্যাপ থেকে নিজের বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলুন। ওনারা তো বিদেশে থাকে। দাদা ঠিক আছো তুমি? শাহাদাত, আমাকে খুঁজতে গিয়ে তুই হারিয়ে গেলি। বাবুল, প্রতিদিনের এমন অবাক করা মুহূর্তগুলোর জন্যই সবখানে ফাস্টেস্ট 4G নিয়ে আছি আপনার সাথে গ্রামীণ ফোন। আরো একবার সবাইকে ওয়েলকাম করছি জিটিভির পর্দায়। আমি শ্রাবণ ও তৌহিদা আছি দারাজ প্রেজেন্টস ক্রিকেট ম্যানিয়া এবং আমার সাথে ছিলেন, এখনো আছেন ফারুক আহমেদ। ফারুক ভাই, ব্রেকে যাওয়ার আগে প্রশ্নটি ছিল, প্রশ্নপত্র কমন পড়েনি ফাহিম রহমানের কোর্ট থেকে বলছিলাম, সেটার সাথে আরেকটু অ্যাড করতে চাই। রাসেল ডমিঙ্গো বলেছেন যে আমরা স্পিন ট্র্যাকে খেলে বেশি অভ্যস্ত এবং স্পিনেই আমাদের সকল মনোযোগ। আপনি কি সেরকমই কিছু মনে করেন? শ্রাবণ, দেখো, প্রত্যেকটা দেশে কিন্তু একটা স্ট্রেংথ উইকনেস থাকে, এটা কিন্তু খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা তুমি যখন যাবে, ইভেন ফর দ্য ম্যাটার নিউজিল্যান্ড বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ, তখন তোমাকে কোনো ফ্রেন্ডলি স্পিন উইকেট দিবে না। ওরা কিন্তু তোমাকে পারলে যে দেশে গ্রিন টপ করা পসিবল দিবে, নাহলে হার্ড অ্যান্ড বাউন্স উইকেট দিবে, এটা তোমার সব থ্রোট লেভেলে বল আসবে। সো আমাদের স্ট্রেংথ কি? আমাদের স্ট্রেংথ ঠিক আছে, সিম বোলিং আমাদের খুব জোরে বোলার নাই, ম্যাক্সিমাম ইবাদত 134-135 করে, কিন্তু অন্য অনেক দেশে কিন্তু 150 কাছাকাছি বোলার আছে কিলোমিটার পার আওয়ার। সো সেটা কিন্তু তাদের স্ট্রেংথ নিয়ে করবে। প্লাস যখন ইন্ডিয়া আমাদের সাথে হোমওয়ার্ক করেছে, ওরা কিন্তু চিন্তা করেছে যে আমরা স্লাইটলি বেটার স্পিন আমরা খেলতে পারবো, মানে পেসের থেকে। ওই জিনিসটা খুব ভালো করেছে ওরা। কিন্তু এই রাসেল কিন্তু ওর কিন্তু ওই চিন্তাটা করা উচিত ছিল যে আমি যদি আজকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে খেলি, আমি কি বলবো, আমি এদের তো স্পিন দিয়ে ঘায়াল করার চেষ্টা করবো, তাই না? আর আমাদের টেকনিক হবে ওদের পেস বলে কেমনে সামলাবো, তাই না? ইন্ডিয়া ঠিক কাজ করেছে যে বাংলাদেশের ওদের দেশের মাটিতে যদি স্পিন সহায়ক ক্রিকেটে আমরা খেলি, আমরা একটু অভ্যস্ত, সেক্ষেত্রে আমার স্পিন না দিয়ে পেস বোলার দিয়ে সেই জিনিসটা করেছি। তো এটা তো আমার কোচের বোঝা উচিত ছিল। ফারুক ভাই, আমরা যদি বোলিং দেখছিলাম ইশান্ত শর্মার, তার যদি স্পিড দেখি অ্যারাউন্ড 137, তাহলে তার তো স্পিড তেমন একটা না, কিন্তু এত চমৎকার সুইং তিনি দিতে পারেন, আদায় করতে পারেন এবং কন্ট্রোল থাকে তার বোলিং এ। আমরা কেন সেই কাজটা করতে পারি না? আমার মনে হয় শুধুমাত্র 137 না, তার সাথে তার হাইট আছে। তুমি তার শর্ট পিচ ডেলিভারি খুব এফেক্টিভ হয়, কিন্তু তুমি যখন অনেক উপর থেকে বলটা করবে, তোমার কিন্তু অত শর্ট করতে হয় না।
গুড লেন্থ একটু পিছনে করে কিন্তু তুমি কাছাকাছি একটা শর্ট ব্যাটসম্যানের শোল্ডার হাইটে বল আসতে পারে। সো ওই কাজটা কিন্তু খুব ভালো করেছে। উমেশ যাদব কিন্তু অনেক জোরে বল করে, শামি ইজ লাইক ওভার 140, দুইটা প্লেয়ার। সো যখন তোমরা এই ইন ট্যান্ডাম বল করে দুইটা পেস বোলার, তখন কিন্তু একজন কিন্তু তোমার উইকেটটা নেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তোমাকে ব্যাটসম্যানকে ব্যাক ফুটে, মানে তুমি যদি শুধুমাত্র ফ্রন্ট ফুটে খেলা দেয় কিন্তু ব্যাটসম্যান তার কমফোর্ট জোনে চলে গেল, তখন কিন্তু সে কিন্তু তোমার শর্ট পিচ করে কিন্তু অলরেডি ব্যাটসম্যান কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে কোনো টেস্ট খেলা বা যে কোনো খেলার আগে কিন্তু অপোনেন্টের উইকনেস স্ট্রেংথ নিয়ে কাজ করতে হবে। সেই জায়গাটিতেও মনে হয় আমাদের আরো বেশি সময় দিতে হবে, কাজ করা বাকি রয়েছে। এবার আমি আরেকজন প্লেয়ার, মানে আমাদের ফর্মার ক্যাপ্টেন হাবিবুল বাশার সুমন, যিনি প্রধান নির্বাচক হিসেবে এখন রয়েছে, তার একটা কোড দিয়ে আপনাকে কথা বলবো। যে তিনি বলছিলেন যে প্রধান নির্বাচক হিসেবে যিনি রয়েছেন সুমন ভাই, তার কথাই বলছি, নান্নু ভাই, এবং হ্যাঁ আমি সুমন ভাইয়ের কথাই বলছিলাম, নির্বাচক হিসেবে রয়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেট বেশ ভালোই করছে এবং সেখানে বারবার তিনি গ্রিন টপ উইকেটের কথা বলছেন, যে সেখানে প্র্যাকটিস করানো হচ্ছে। সেক্ষেত্রে একজন প্লেয়ারের কথা বারবার নাম চলে আসছে, রুয়েলের কথা। তিনি 8 উইকেট নিয়েছিলেন একটা ম্যাচে। কিন্তু রুয়েলের কথা যদি বলি, সে কোত্থেকে এসেছে? তাকে কিন্তু গাজী গ্রুপ ক্রিকেট হান্ট থেকে আমরা পেয়েছি। ওয়েল, যে কাজটা বিসিবির করা উচিত বা করা, আমার মনে হয় যে আরো অনেক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, সেই কাজটা করছে গাজী গ্রুপ। আপনার কাছে কি মনে হয়? আমার মনে হয় দেখো, ডেফিনেটলি প্রথম প্রাইমারি লিডার হবে ক্রিকেট বোর্ডই, তারপরে কিন্তু যে গাজী গ্রুপ আসবে, গ্রামীণ ফোন যদি আসতে চায়, বা যারাই আসে বিভিন্ন সময় স্পিনিং হান্ট, পেসার হান্ট, কিপারদের নিয়ে করে, কিন্তু বোর্ডের কিন্তু এসব ব্যাপারে আরো। সেটাই আমি বলছিলাম যে শ্রাবণ্য, তুমি কি কতটা প্রায়োরিটি দিবে কোন ফরম্যাটকে, কতটা ফোকাস, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন আমি যদি ন্যাশনাল টিম তো একটা তৈরি হয়েছে, এই ছেলেগুলা তোমার 12 বছর ধরে খেলেছে দেখে, কিন্তু তুমি ন্যাশনাল টিম থেকে কিন্তু প্লেয়ার আর তৈরি করতে পারবে না, তোমার কিন্তু আসতে হবে নিচের থেকে। এখন দুঃখজনক হলে সত্যি, তুমি যদি প্রত্যেকটা লিগের কথা চিন্তা করো, ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড, থার্ড ডিভিশনে কি ক্রিকেট হয় ওখানে, আমরা তো প্রতিদিন একটা করে নিউজ হয় যে আজকে একটা বোলার 25টা বল করেছে, 92 রান এক্সট্রা দিয়ে দিয়েছে। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব দুঃখজনক, কারণ আমি খুবই শঙ্কিত যদি এটা আরো লম্বা সময় যায়, যখন আমার ছেলেগুলো 3-4 বছর চলে যাবে, তখন কিন্তু আর তুমি ওখান থেকে ওই কোয়ালিটি প্লেয়ার পাবে না। প্লাস আমরা যে ছেলেগুলোকে আমরা মনে করি ট্যালেন্ট, ওগুলো কিন্তু ঠিক মতো সুযোগ দিতে পারছি না। মোসাদ্দেক সৈকত 4টা ডাবল 100 টেস্ট ম্যাচ খেলে না, ও শুরু করেছে টি20 দিয়ে। নাজমুল শান্ত, হি ইজ এ ভেরি গুড টেকনিক্যালি ব্যাটসম্যান, শুরু করে টি20 দিয়ে। সেই ঘরোয়া ক্রিকেটের যে দুর্বলতা, সেই জায়গাটাই বারবার ফিরে আসছি। ওয়েল, এবার আমি একটু ক্রিকেট অ্যানালিস্ট ফাহিম রহমানের কাছে ঘুরে আসতে চাই। ফাহিম রহমান, বাংলাদেশ থার্ড সেশনে গিয়ে একটু ভালো ব্যাটিং করেছে, কি মনে হয় বাংলাদেশ কি প্রেসারের কারণে ভালো ব্যাটিং করে না প্রেসারলেস হয়ে একটু ভালো ব্যাটিং করে? ভালো ব্যাটিং করেছে কারা? সেই মুশফিকুর রহিম, সেই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। 13 রানে তো 4টা উইকেট পড়ে গিয়েছিল, তারপরও সেই মুশফিক দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তিনি তার আসলে টেকনিকটা শো করলেন এবং দারুণ একটা 50 করেছেন। যেভাবে তিনি ব্যাট করেছিলেন ইন্দোরে, ঠিক একই রকম ভাবে কলকাতাতেও ব্যাট করেছেন। ওয়েল, আমরা এই টেস্ট ম্যাচ নিয়ে এত কথা বলছি, কিছুক্ষণের ভেতরে খেলা শুরু হতে যাচ্ছে এবং মোটামুটি সবাই তো জানে যে আসলে এই টেস্টের ফলাফল কি হতে যাচ্ছে। তারপরেও ক্রিকেট গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা এবং একটা কথা না বললেই পারছি না যে ক্রিকেটের রোমান্টিসিজম আমরা খুঁজি, অর্থাৎ এই যে আজকে যে খেলাটা শুরু হবে, এটা আমি কেন, কি কারণে দেখতে যাচ্ছি বা কেন আমি দেখবো। আসলে এই কলকাতাতেই কিন্তু ফলোয়ানে পড়ে গিয়েছিল ইন্ডিয়া এবং ফলোয়ানে পড়ার পর ভিভিএস লাক্সমান তিনি 281 রানের একটা ইনিংস কিন্তু খেলেছিলেন ফলোয়ানে পড়া অবস্থাতে, এবং একই সাথে রাহুল দ্রাবিড় তার সাথে ছিলেন এবং রাহুল দ্রাবিড় একটা বিশাল সেঞ্চুরি করেছিলেন। পরবর্তীতে ওই টেস্টে ইন্ডিয়া কিন্তু অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছিল। তো মুশফিকুর রহিম আছেন ক্রিজে, আসলে এটা একটা আকাশ কুসুম কল্পনা হয়ে যায়। তারপরেও আমরা রোমান্টিসিজম আসলে খুঁজতেই পারি। যাই হোক, আসলে এখন প্রাপ্তি হবে কলকাতা টেস্টে যদি মুশফিক একটা সেঞ্চুরি করে বেরোতে পারেন। 2টো সেঞ্চুরি তার টেস্টে আছে ইন্ডিয়ার এগেনস্টে, যদি তিনি শতকটা করতে পারেন তাহলে অন্তত পিঙ্ক বল টেস্টে কলকাতার মাটিতে একজন বাংলাদেশির একটা সেঞ্চুরি হলো, সেটা একটা প্রাপ্তি হবে আমাদের এবং সেদিকেই আসলে আমরা এখন তাকিয়ে আছি। এই প্রাপ্তিটার দিকেই আমরা তাকিয়ে আছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং রোমান্টিসিজমে আমরা কিন্তু এখনো আছি, বিকজ অল ফ্যান্স ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, বাংলাদেশি যারা ফ্যান, তারা কিন্তু আমাদের ভালোবাসাটা কিন্তু কমে যাচ্ছে না, যতই আমরা বাজে খেলি না কেন। আসলে ফারুক ভাই, কি বলবো, শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং শেষ করছি, চলে যাব সরাসরি মাঠে। তার আগে দর্শক আপনাদেরকে বলতে চাই, কিছুক্ষণ আগে ফাহিম রহমান বলল যে ক্রিকেট হচ্ছে গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা, আমরাও সেটা বিশ্বাস করি এবং দেখা যাক কি হয়। হোপ ফর দ্য বেস্ট। এবং মুশফিকুর রহিমের দিকেই তাকিয়ে আছে পুরো বাংলাদেশ।
There was an air of inevitability as Virat Kohli romped to yet another assured century, and the host bowlers ran riot again to smother Bangladesh. Kohli's 27th test stun was decorated with typical class as the Indian skipper illuminated this historic pink ball test. Staggering consistency, 20th century as captain. The visitors soon felt the wrath of India's space battery as their top order was blown away yet again to leave the possibility of a two-day humiliation. But Mushfiqur Rahim showed true grit to lift some of the gloom, compiling a defiant unbeaten half-century to stall India's victory charge. Yes, and so to day 3 of this last test match in this short series. Just 2 games. First Indore, now Kolkata, before Bangladesh head home. It's the iconic pink test, pink ball test, the second Paytm test, and we're getting ready for the start of day 3. India versus Bangladesh from the Eden Gardens. And already there's more people than I thought there would be, even though there's so little left in this game, because Bangladesh are tottering at 152 for 6, still 89 behind. One batsman with a strained hamstring, and Mushfiqur Rahim keeping India at bay. I thought for a while it might get over last night. The crowds have turned up. They've supported this game very well. We don't know if it's a curiosity, we don't know if it's a sign of things to come, but it's good to see so many people in for a test match. High of 29, it's 28 at the moment. Humidity about what it is every day, 49%. Not as humid as it is in summer, but still about there, not uncomfortable. This is where Bangladesh resumed from, and the reason this game didn't get over yesterday was that wonderful fight back led by Mushfiqur Rahim. Mahmudullah, before he retired, hurt. Mehdi Hassan hung around for a while. Taijul Islam hung around for a while, but the despairing thought that they've only played 32.3 overs. The commentary box with me, Athar Ali Khan, Sanjay Manjrekar. How good was Mushfiqur Rahim yesterday? Especially because it was not just about batting. There were a few events right through his innings. Showed a big heart, batted to number 5, and few eyebrows were raised. This was one of the events that we were talking about. He's happy to bat along, and then a couple of reviews. This was the first one given out. Immediately showed the bat and then asked for the review. He was right. So good against spin. Really impressed with the grit that he showed and the will to survive. Got to his 50s, still out there, and then the second review. Again, Erasmus raising the finger. On replay, you can see there was a bit of glove, and I like the way he helps the umpire to know what exactly happened even before the review. India's fast bowlers were rampant again. Ishant Sharma 4 for 39, Umesh Yadav 2 for 40. Still no wicket to spin for India in this test match. Ashwin bowled 5 overs, Jadeja in fact none. Didn't start too well for Bangladesh. Shadman Islam and Imrul Qais have had a bad series. So has Mominul Haq, got a pair in this game. Then Mohammad Mithun after being struck a blow. Good catch by Virat Kohli. And then Mehdi Hassan. It's so very hard for them to cope up with the pink ball, because it was bouncing, there was seam movement, lateral movement, and no answer. Have a look at this. India's bowling this series, the seamers. 12 wickets for Ishant Sharma, Mohammad Shami, 9, so did Umesh Yadav. Yeah, this is where you can say the landscape of Indian cricket changing, especially at home, because this is a revelation. 12, 9, 9, and look at Ashwin Jadeja, the spin duo, been doing all the damage so far. Just 5 wickets between themselves in the series, and the rest all picked up by these magnificent Indian seam bowlers. India's fast bowlers have been just wonderful. Ishant Sharma always a threat with the new ball.
This Ishant Sharma 2.0, 3.0, you don't know. What about Umesh Yadav? Swings the ball well, always amongst the wickets. Shami, maybe it does. He was perhaps the one who wasn't as happy as the others with the pink ball. Consecutive test victories, well, India is chasing history. As you can see, they've had the situation before where they've had a good run, but if they win the next test match, it will be a world record. Beg your pardon, this test match, it will be a record. The man at the helm is Virat Kohli. Yes, you can see that he enjoys being in the thick of it all. Always there as the captain. I think he's got a power bank attached to him. He never seems to get tired. Always in there, full of energy, full of passion. He's leading this change in Indian cricket with the fast bowlers coming and winning matches for India. 61.5 win percent. 132 lost 10. A lot of those in the early part of his captaincy career. He's getting up there with the best. There's a few challenges ahead, but I think this Indian team is geared to take on those better than some of those in the past. There's two in New Zealand coming up. Some great names there, Waugh and Ponting, and then at the height of the West Indies domination, Viv Richards didn't lose a series, was 27-8. Mark Taylor, regarded one of the great captains, and Hansi Cronje in those early days of South African cricket, 27-11. Right, start of every morning, we get different people ringing the bell. Who's this today? All you football lovers will know, played for England 2006 to 12. Manchester City player Micah Richards is here. Yesterday was Vishwanathan Anand and Magnus Carlsen. Now out come the two umpires. How long will this game go on? We'll wait and see. We'll know shortly. There's 3 wickets to be taken. We don't know if Mahmudullah is going to come out to bat. We got some inside information from a very unreliable source called Murli Karthik that he may not come out to bat, but we'll wait and see. Mushfiqur Rahim was a star yesterday, as he's been over the years for Bangladesh. Loves batting against India. He's shown that in this test match and in this test series as well. Yeah, the manner he scored, the way he scored yesterday was very impressive. Eye-catching stuff from Mushfiqur Rahim. He has moved on to 59 of 70 deliveries with 10 boundaries. And each of those shots was played with so much authority and class. He's a class apart. So definitely, without any doubt, the best batsman in the Bangladesh team. And he took on the challenge by taking on the bowlers, knowing that it was getting difficult, losing so many cheaply and quickly, but he never shied away. He got a blow on the head, but still carried on and stayed very positive. With him is Ibadat Hussain. Mighty impressed with this crowd today as Umesh Yadav gets the ball. You don't know, this could be 20 minutes, half an hour. You see a resurgent Bangladesh, maybe longer, but they've all turned up. I know it's a Sunday, but they've all turned up, which is good to see. Goes back the mind to the days in the 70s when you get a packed house, even though there's only a half hour of play possible on the last day. January 77, India virtually down and out, and there's a packed Eden Gardens. Right, unfinished over. Umesh Yadav's bowled 3 balls. He got the wicket of Taijul Islam. Now he's got Ibadat. 3 slips gully and a short leg. And let's assume that Mahmudullah is getting some more treatment on his hamstring and will come into bat at some point of time, because if he doesn't, he'll be really disappointed, because it's just a strained hamstring. I know he won't have a runner. So should be able to just come in and throw his bat around. Last match of the series, last innings. Can't not bat. Looks so good yesterday while he was still out there. Yeah, when Mahmudullah was batting with Mushfiqur Rahim, they looked solid. They looked really good, very positive, playing a lot of shots.
And it's also important for them to realize that if Mahmudullah does come on to bat, and if he scores on to score a few runs, they can actually Bangladesh trailing at the moment by 89, whether they can get India to bat again. And one of the onuses that's there on the senior players is to set the right example for younger players, the less experienced. Now, because this is the last innings of the series, the next match that Bangladesh will play, there's at least a week or a little more than that, and he's not going to run. So he's not going to aggravate his injury. He can just come in, throw his bat and show the younger players, show the players in the dressing room that he's up there for a fight and make the most of it. Ibadat Hussain, matter of time before he leaves, 152 for 6. ওরা নিজেরাই একটু কথা এই তো শুরু হয়ে গেল কত কথা যে হবে আংটি পরানো টু বিয়ে পড়ানো জীবনে যত কথা বলে নাই আর মাত্র 4 দিন এখন তার চেয়ে বেশি কথা বলবে এই সময়ে কথাটা বেশিই হবে পাগল যেন হয় তাই কথায় কথায় আরো বেশি এনজয় করতেই বাংলা লিংকের বেশি বেশি মিনিট Bowler by distance in this game. Now he's bowling to Mushfiqur Rahim, just 2 slips though for him. He's got a man out on the boundary at square leg. 5 for 22, 4 for 39. Gee, these are figures you dream of. 9 for 61 in this game for Ishant Sharma, and he's not done yet. Another shot mid-wicket in. Ishant Sharma, Umesh Yadav, Mohammad Shami. When he comes back, Jasprit Bumrah. Bowlers are leading a revolution. Didn't think I'd see such a skew between fast bowling and spin in India in a series. We've all been brought up to see the spinners winning games for India as recently as 2015. The spinners took 61, the fast bowlers took 8 in a series against South Africa. Look at this, just 4 years later, 30 wickets to pace, just 5 to spin. These are all wickets taken by, maximum wickets taken by fast bowlers in a home series. Numbers look even more dramatic if you look at India in recent times away. In South Africa, 50 to pace, 7 to spin. In England, 61 to 21. The West Indies, 33 to 6. I knew the times they were changing, but I didn't think they were changing so rapidly. Interesting just having a look at that list. Worthwhile having a look at it again. What really strikes in those numbers is second entry, 84.6% of wickets to pace that happened versus England. In 1933-34, it was the first series in India. That's how India started their test journey at home. Wickets through fast bowlers. Amar Singh, Mohammad Nisar, C.K. Naidu, M.J. Gopalan were the seam bowlers. And now we have Ishant Sharma, Umesh Yadav, Mohammad Shami 2019. That's why this format is so special. When you talk about the history of the game, you're actually talking about history long time back, 33, 86 years before. And 86 years later, you have that same kind of style of winning matches, fast bowlers ruling the roost. Within a few years of that, though, I think it started to change post the war, when cricket resumed, when Vinu Mankar arrived, Ghulam Ahmed, Subhash Gupte started to make his appearance, 50s. Oh, well. He's got 3 wickets. I thought he might hang around a little longer. Right attitude, I think. Might as well look to get close to that deficit, or just reduce that deficit of 89. He's been around for a while, and we've seen Ibadat at the other end. His average in the first innings was 0.75.
It's improved to 0.80. But that wouldn't give Mushfiqur too much confidence. One fielder has gone back. Not a lot of batting to come after this pair, and we'll have to wait and see whether Mahmudullah will come on to bat. Well, that show of aggression from Mushfiqur Rahim would suggest that Mahmudullah is not batting. Just to complete that transformation from what started, as Sanjay said, a fast bowling attack. Come to the four spinners, quarter to four, but around them were some really fine spinners too. Bapu Natkarni, Chandu Borde, Salim Durrani. There were a lot of very good spinners around the major quartet, and that is when India really became spin bowling country. For a while, Kapil Dev was the lone warrior, Javagal Srinath after that, then the era of Zahir Khan, Ashish Nehra, Srishant, Irfan Pathan, Balaji, RP Singh. There were quite a few coming through, but never the domination like it has been in the last 2 years. Venkatesh Prasad, the name that doesn't get mentioned as often as it should, was here on day one. You can see the players just coming in to save the single, keep Rahim on strike, have a crack at Ibadat. Made an over. It's a good ball to finish the over. 152 for 6. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ডিটিএইচ আকাশ সংযোগ কিনে জিতে নিন মিশর ট্যুর সহ 1000-টিরও বেশি পুরস্কার। বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। আকাশ, ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়া। Still 89 runs behind Bangladesh. Negotiated 1.5 overs this morning. First one. Short rising, chest high, fast bowler not equipped to play it. And so Ibadat goes and Bangladesh lose another very early this morning. Yeah, just was a matter of time. Ibadat Hussain nicking one on the handle, bat handle, and just spooned straight into the hands of Virat Kohli. Umesh Yadav breakthrough sends back Ibadat Hussain for naught. Bangladesh 7 down for 152. Alameen Hussain comes in. No prizes for guessing what this ball's going to do. Just a little more respect now for Murli Karthik, because Mahmudullah hasn't come in, so maybe his information is not that unreliable. Alameen Hussain has come in to bat. And this is like, we've seen this before. This was when the West Indians were dominant at the test level. And India on occasions, barring a few batsmen, this is a very familiar sight. Whether you played in the West Indies or at home, you're seeing India at their best now. But India also had to go through that tough journey of becoming this team that they are today. And that is where, when you're part of a weak team playing against strong opposition, the seniors have so much
responsibility. You're not going to win as a team because you're not quite strong enough. It's up to individuals setting those kind of examples for the others to get inspired by. Sunil Gavaskar did that in the 70s and 80s. Not too many people could play the big fast bowlers. There are a couple of individuals who showed the way, and Mahmudullah should have come in today just to set that example. It was umpire signal going to be leg buys. I think it clipped a little bit of a helmet or shoulder, whatever, on the way. Only wanted to check whether he was taking evasive action or not offering a shot of the helmet. Just glanced the helmet, I think. They're just checking whether it actually brushed the helmet, may have. Oh dear, yeah, there's another crack on the helmet. All those people involved with this new rule must make a note of this fact. It's something that has come out very strong in this test match, that weaker teams, the batsmen who are not equipped to play fast bowling, there'll be at least 3 or 4 instances of a batsman getting hit on the helmet per innings. When there's a post-mortem done of this game, and there should be a post-mortem of this game, visibility of that ball will be a big factor against the wide side screen. Don't think so. Because when you see the slip catches, the way they've taken catches, I don't think visibility is an issue at all. The texture of the ball is the issue. So these batsmen are not getting hit on the head because they're not seeing the ball. It's just a bit too quick and bouncy for them. If visibility was an issue, you wouldn't have seen so many good slip catches. I don't think any batsman has lost the ball or fielder has lost the ball in the ground. That happens a lot with red ball. That's not an issue. For me, the issue is the texture of the ball that we have here. The brand of ball that's just a bit too glossy, and hence the ball skidding on and not getting soft, which means it remains hard right through. It's worth asking, though. In any good investigation, you check all possibilities before arriving at the final answer, so it's worth an ask. Asking whom, Harsha? Batsman. About what? I'd definitely ask batsmen on both sides, not just so you think Virat Kohli hit. Wasn't seeing the ball properly? Or Ajinkya Rahane or Cheteshwar Pujara. I'd ask all of them and just ask them, what do you think? Because if pink ball cricket is going to be a regular feature, then you just want to be sure everything's working. Watching from the outside whether the batsman is seeing the ball properly or not. Yeah, it doesn't cost anything to ask. It's just always good to know everything around the game. Might as well ask everything, right? Say nothing here. Ask the players everything and say nothing from here. If I was doing a post-mortem, I'd ask everything. Because I want to know everything about the pink ball game to see if it's working. Why are so many batsmen getting hit? Well, you need to ask Harsha, for us who played the game, but get a fair idea about what's happening out there. Runs on the leg side. One. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ডিটিএইচ আকাশ সংযোগ কিনে জিতে নিন মিশর ট্যুর সহ 1000-টিরও বেশি পুরস্কার। বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। আকাশ, ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়া। Right, Ishan Sharma's got 4 for 39 so far. Umesh Yadav 3 for 44. They've been brilliant. Started with a new ball from the far end, now bowling from the pavilion end. The length as well that has been used by all the Indian seamers gives you an idea about how this ball has behaved for the seamers. India a lot fuller with the red ball. Pink ball, they've gone short. And I really think, watching 2.5 days, 3 days of cricket, I don't think visibility is an issue. We've seen some terrific catches taken in the slips on the boundary as well. I think the big issue, you can see the ball just comes onto the bat. It's just bat to ball and the ball just flies off the blade. It's gone for 4. And I say this with some authority because 10, 15 years of first-class cricket, that's what we did. A ball very similar in texture to this one. It's the reason I'd ask everybody, Sanjay, because when you've played the game, you get a very good idea of what's happening or what the conditions are, but it cannot be a limitation to learning. It has to be an aid to learning. If you'd only ask players, you'd never have got T20 cricket. You'd never have got day-night cricket. So sometimes it's best to just ask everybody what they think
and then justify your hypothesis rather than ruling it out before asking. That's the only point I'm making. Point taken, but don't agree. That's the way it should be, isn't it? We agree to disagree. Absolutely. What about the Bangladeshi batsmen, the way they showed the kind of technique against short pitch deliveries? I think there is technical fault also there in terms of batsmen, because most of them have got hit before they realize that they need to duck underneath it or sway away. And it's probably come a little bit quicker than anticipated. That's the only thing. It's come quicker than anticipated. And I tell you what, let's not be too harsh on the Bangladeshi batsmen. In this little time as well, we've seen a batsman get hit on the helmet. I'm talking about a top-class fast bowling attack. You just imagine a Jofra Archer or a Mitchell Stark, Pat Cummins or Rabada. And some of the Indian batsmen will have a problem with this ball, with the short ball. Not everyone, but there'll be a couple of Indian batsmen who might struggle against high-quality fast bowling. So the texture is an issue, not the visibility. We'll have a look at a few catches in this match, and it just confirms this observation that visibility has not been a problem. In fact, on many occasions, we've seen fielders losing the red ball in the crowd, and we give that often as a reason for the ball not being seen properly. That there's been nothing in this series to suggest that they haven't been able to see the ball. But plenty of evidence to suggest that the ball has just come on quickly. It's bounced a lot more. And I've talked to a lot of players before the match as well, and their observation was the same. It wasn't the visibility, it was the hardness. Have a look at that. Saw the ball all right. That's Rohit Sharma. Good catch, Ridhiman Saha. And this is the important one. This has come through the crowd, and he picks that one. And everybody has been talking about the texture of the ball rather than the visibility of the ball. And interestingly, in the first test match, you had a few catches getting dropped, but that was not because of sighting. It was just one of those things that happened. There's one other observation as well, Athar. You're a rare, very tall Bangladesh batsman. A lot of them are shortish. I just wonder if the shorter height, now normally but I just wonder the ball is hitting them on the head. Is the height got anything to do with it, do you think? I don't think so, Harsha. I think it's more of the kind of a technique you possess when you're being a top order batsman against a quality bowling attack. And on most occasions, they have taken the eyes off the ball. And you go back to basic. You go back to when you start playing cricket. The first thing is the coach is telling you, keep your eye on the ball all the time. It gets easier for batting. Fielder in the deep, so he'll get the single that he wanted. They've lost a wicket, but Mushfiqur Rahim is keeping the flag flying. 163 for 7. ভালো করে দেখ দেখার আগেই অ্যাড হয়ে গেছে এই তো শুরু হয়ে গেল ইন্টারনেটিং এনগেজমেন্ট থেকে হানিমুন সেলফি থেকে ভিডিও শেয়ারিং এ যেই পরিমাণ এনার্জি দেবে তাতে আরেকটা তাজমহল বানিয়ে ফেলা যাবে এই সময় ইন্টারনেটটা বেশি লাগে তাই আরো বেশি এনজয় করতে বাংলা লিংকের বেশি বেশি ইন্টারনেট He's gone on to 62, Mushfiqur Rahim, a total of 163 for 7. Still with Umesh Yadav. What's the length going to be to Mushfiq? Just back of a length. He's picked up 6 wickets. Got the ball to swing a lot in this series. He's a natural swing bowler. Let's see how he got his wickets in the first innings. Good catch. Very good catch. He got good support in the slips. Then Mohammad Mithun played on a bit. Then the edge. And look what he's done in the second innings. He's used his strength to
to get the wickets, especially against the two tail-end batsmen, Taijul Islam and then Ibadat. What is clear, though, visibility issues aside, that the ball is definitely coming on quicker. Because of the extra gloss, there is no wax on it. You can't polish this ball, apparently. The second innings in yellow, much shorter. And you saw the Indian team is bowling in the last session yesterday. There was the least help from the pitch with regards to lateral movement or swing in the air. So that's when Mohammad Shami as well had to go short and just to create angles. He was getting nothing off the pitch. The afternoon session, you might get some lateral movement and maybe a bit of swing. I think they should be trying spinners from one end because the spinners will get the ball to turn. Ashwin bowls superbly without there being any turn in the pitch. So turn or spin from one end, seam from the other, just to go back on batsmen getting hit. It's about ability, yes, you're right. But it's also about them not being accustomed to how quick the ball is coming onto them. Mushfiqur Rahim, the better players, can make the adjustment, but it happened in the first innings. He actually played the ball, and the ball hit his bat and went back behind. So he's just coming on quicker onto the bat with a little more force. And the bounce also. The other thing which caught my eye, the approach from the top order, just in terms of speaking regarding Bangladesh batting in this test series. Hardly we've seen anyone taking on the attack. A little bit more defensive. But the moment Mahmudullah Riyad and Mushfiqur Rahim came on to bat yesterday, they took on the attack and started scoring runs. Just imagine Tamim Iqbal playing. He would have taken on the bowlers. There's no question about that. And maybe that's one of the things that they need to look and realize what really went wrong. Because you know that you're struggling against the pink ball. You know it's coming a little bit quicker at times. What is he saying? Is he going to go for it? Is he going to go for it? Players are hearing things. It's gone down the leg side. They're wondering whether there was any sound. The timer is on. I don't think they're going for it. Misses an opportunity to pick a boundary. And that's the reaction. 4 will go very quickly down to fine leg. The bouncers conceded the 4, but they've got the tail ender on strike. 167 for 7. এখন থামস আপ কারেন্টের সাথে ক্রুজে অংশ নিলেই 10 টাকা নিশ্চিত রিচার্জ। Remember the very first over when he was against Ishan Sharma. He went down the pitch. So Mushfiqur Rahim goes on to 66, the highest score by a Bangladeshi batsman in the series. Previous highest was himself in the previous test. He's just been a cut above the rest. I think these two are trying to say which side of the ball should we shine. It's a question that's often asked with the normal red ball. And he sent him back. He sent him back. Mushfiqur Rahim probably thought a single wasn't there. Number 10 thought there was. And I love the gesture made by Alameen. He's trying to tell Mushfiqur Rahim there's a single there. And he's still holding his ground. He's convinced there was a single. So he went back. But maybe the Jadeja effect, what Mushfiqur Rahim saw from his vision, may have thought that the single is not that easy. It is the Jadeja effect. And people who played in the era of Jaunty Road said sometimes, even if there was a single, they didn't take it. So I think Jadeja's creating this aura. He would have been out. Love the plonking of the bat. Just loved it.
How soon before a bouncer comes bang into him? There's a short square and a short mid-wicket too. He'll get 4. Well, if you look at the field set, it looks like that Ishant Sharma is probably be thinking of bowling short pitch deliveries, and wouldn't be a bad idea if you bowl a lot fuller. Maybe try the Yorker. Yeah, the field is set for the short ball. And I was just thinking exactly that, Athar. You know, India have got these fast bowlers now. They're bowling with pace, they're bowling bouncers. And you're understanding the mindset also changing. Maybe Virat Kohli is the guy who is getting that kind of thought in the bowler's head, that be aggressive as well. Be relentless, be merciless. They can get a wicket, pitch the ball up, hit the stumps, but they also want to maybe just put a little bit of fear in the batsman's mind. And you can see that field is set more for the fear aspect than a wicket, which can come if you pitch the ball up. This ball would have got a bit damp last night. Now, typically in cricket, when there's dew, the ball gets damp. It comes towards the end of the play. You don't have to use that ball again. Now, this slightly damp ball would have gone into the umpire's box, into a bag, and the same ball that's being used today. So, very curious to know whether that impacts the way you bowl the next afternoon, because it wouldn't be bone dry. It wouldn't be like a new. What we've seen over the last 2 days, different sessions have their different unique sort of features. Yeah, that's why I feel might be a good idea to have Ashwin bowling from one end. The most help that the spinner will get will be in this session. Second session, you get a lot of movement for the seam bowlers. The spinners, the help starts dying. In the final session, there's nothing for both seamers and spinners. The only thing that can be used is space and bounce in that last session when the ball becomes a little skiddy, starts skidding off the pitch. Yeah, point taken, Sanjay. Ashwin only has bowled 5. We haven't seen Jadeja. It wouldn't be a bad idea. And I do agree, because at the moment they failed to dislodge, even though they picked up the wicket of Ibadat Hussain. They're still working hard to get the next one. Look at the averages as they fall. 2011 to 13. Ishant Sharma was, 3-4 years into international cricket. Around 4 to 6. And you started to wonder whether he was going to look promising and be frustrating. Then they started to get better. But since 2017, I think it was pointed out yesterday, it's coincided with getting a lot of bowling done because he didn't have an IPL contract. Just went and did a lot of red ball bowling. I don't know if the events are connected, but they are simultaneous. But he's just become a wonderful bowler after that. And it's come what? It's come well into after 75 test matches. I think the growth and the improvement in Ishant, from unlucky Ishant to lucky Ishant, started well before that IPL snub. Now he also... Oh, that's gone. That's gone from the bottom edge of the bat, I think. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ডিটিএইচ আকাশ সংযোগ কিনে জিতে নিন মিশর 2 সহ 1000-টিরও বেশি পুরস্কার। বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। আকাশ, ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়া। We've seen a leading edge go for a 6, and this is something I've never seen before again. That leading edge going for a 6 when Mehdi Hassan was batting was something I'd never seen before, and this as well. That ball hit the bottom edge of the bat, went over. এখন থামস আপ কারেন্টের সাথে কুইজে অংশ নিলেই 10 টাকা নিশ্চিত রিচার্জ। Bangladesh still 66 behind. 175 for 7. We're starting to see spin.
can see so much of England in Kolkata in those two memorials or buildings, whatever you would like to call it. So as we expected, a spinner has been introduced, or as we thought or suggested, but it's of a different kind. So Jadeja, not Ashwin, has come into bowl. Now this is going to be interesting. Jadeja has hardly bowled in this test match, and this is the afternoon time. Let's see how this ball, which is about 38 overs old, reacts to a bowler who's going to bowl left arm spin and quick. Only his second over. Bangladesh are making a bit of a fight of this when they were 13 for 4. I don't think they thought they could be 175 for 7. Well, a good player this man is. There's also a backward shot. For Ashwin, they had a deep square. The paddle sweep. But he plays the reverse and plays it really well. He's one of the best players of the sweep shot. And he picks up a boundary. This is brilliant from Mushfiqur Rahim. This is so smart. Good skills, good thought process. Moves into the 70s. You talk about his favorite shots, the sweep, but this was the reverse. And it's the very first delivery from Ravindra Jadeja, and he played it beautifully. Still no wicket for spin. Last time India went through a complete test match without a single wicket to spin was Johannesburg last year. Now plays the sweep shot. Picks up another boundary. This is good cricket. And as he inches towards 100, I think it makes the chance of Mahmudullah coming out to bat if required even stronger. A good point. That might force Mahmudullah to finally come out of that dressing room. This is a good shot. It's not easy against Jadeja playing the sweep shot there. Yes, maybe reverse sweep possible. The paddle sweep. The single probably hit him outside the line of off. I think the umpire should help the fielding side by making the signal. Whether he thinks it's bat, yes, seems like Erasmus thinks there's a bit of bat involved. There's no signal from the umpire. Will go down as a single. Oh well, apparently signal leg by later after the count. Interesting replay to see, missing leg. 184 for 7. Yeah, 32 runs in the first half an hour for the loss of one wicket of Ibadat. Mushfiqur Rahim has kept the Indians at bay, has played some wonderful shots in counter-attacking cricket. You know that India aren't too far away, but just delaying the inevitable. Umesh Yadav from the pavilion end. Good morning to Sunny Guy and Deep Das Gupta. Morning, Karthik. Morning, Deep. Morning, everybody. But I said morning to Deep earlier on when we did the pitch report anyway. So double morning. Good morning to you, Deep.
Thank you, sir. You're very welcome. But I think we need to get out of this habit. First time we see each other for a day and night test, it's good afternoon. But I guess that's something we'll get used to with time. The most important thing are the feelings and the wishes, Deep. Don't get into the nitty-gritty. And this is coming. That's because I made the mistake. Yeah, there was an appeal. Ravindra Jadeja. Mushfiqur Rahim trying to play the paddle. Umpire was not out. The Indians didn't go for the review. They have one left. That's in the air. That should be taken. Easy catch to Ravindra Jadeja. And the man they wanted has been finally dismissed. Possibly the last nail for Bangladesh. It's Mushfiqur Rahim dismissed. But he's played a lone hand. Yes, there was some contribution from Mahmudullah. But recognizing that at the other end, he wasn't going to get much support. Looking to play the big shot. Just ending up scooping the ball in the air. And Jadeja, well, he's taken more difficult catches than that one. Another wicket for Umesh Yadav, his fourth wicket. 184 for 8. Mushfiqur out for a well-compiled 74. ওরা নিজেরাই একটু কথা এই তো শুরু হয়ে গেল কত কথা যে হবে আংটি পরানো টু বিয়ে পড়ানো জীবনে যত কথা বলে নাই আর মাত্র 4 দিন এখন তার চেয়ে বেশি কথা বলবে এই সময়ে কথাটা বেশিই হবে পাগল যেন হয় তাই কথায় কথায় আরো বেশি এনজয় করতেই বাংলা লিংকের বেশি বেশি মিনিট বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ডিটিএইচ আকাশ সংযোগ কিনে জিতে নিন মিশর ট্যুর সহ 1000-টিরও বেশি পুরস্কার। বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। আকাশ, ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়া। Yeah, technically 2 wickets away from winning this test match, wrapping up the series. But for me, I think this could be the last man. Abu Jaid in at number 11. That's in the air, but over the slip fielders. And that's precisely why Virat Kohli has kept a fielder there with that kind of bowling and those kind of shots. Now Mushfiqur Rahim played extremely well, kept up with his reputation against India. The slower delivery, where you understand what he was trying to do, get some quick runs there, try and get to his 100. But that's not his strength. Big shots, landed on his chest almost, Jadeja. It was heartening to see the fight that was shown by Mushfiqur Rahim in this innings. The way he compiled those 74 runs. He smashed it. Will get a boundary. It's more evasive action and self-protection right now on their minds. Well, he did that in the first innings as well. Moving away and then swinging his bat. Therefore, it makes a little more sense to maybe bowl the Yorker. This much length is giving him the opportunity to connect with the ball, pitch it further up, and you have all the stumps. And you can pick which stump you want to knock back. $189 for 8.
ভালো করে দেখ। দেখার আগেই অ্যাড হয়ে গেছে। এই তো শুরু হয়ে গেল ইন্টারনেটিং। এনগেজমেন্ট থেকে হানিমুন, সেলফি থেকে ভিডিও শেয়ারিং এ যেই পরিমাণ এনার্জি দেবে তাতে আরেকটা তাজমহল বানিয়ে ফেলা যাবে। এই সময়ে ইন্টারনেটটা বেশি লাগে, তাই আরো বেশি এনজয় করতে বাংলা লিংকের বেশি বেশি ইন্টারনেট। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ডিটিএইচ আকাশ সংযোগ কিনে জিতে নিন মিশর ট্যুর সহ 1000-টিরও বেশি পুরস্কার। বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। আকাশ, ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়া। Yeah, again, that same field, that fly slip, so to say, for the uppercut. That's well defended. In fact, a push should get a single. Abu Jaya, that number 11, Mahmudullah, I'm pretty sure, is not going to bat. I think we've got confirmation that he's not going to bat. So finally, for Mr. Manjrekar's sake, there's some reliable information. Yeah, but he's not going to bat anyways, unless there was an opportunity making India bat again, or maybe Mushfiqur was closer to his 100. Maybe that would only be the two reasons or why Mahmudullah would come out to bat. We've got an interesting case here. We've got Ishant Sharma on 4 wickets, Umesh Yadav on 4 wickets. Both of them are bowling in tandem now. Who gets the fifer here? Yeah, just having a quick discussion there. And Shami was quite short in the first innings. So if he walks up to Ishan and say, why don't you bowl a Yorker? Why don't you pitch it up? Ishan might turn around and say, what were you doing in the first innings? Yeah, in fact, you know what? I think someone like Shami might ask him the same question what Ishant asked him after the last game. Yeah, Ishant's been brilliant right through this test match. Got a fly slip. It's Pujara for the short pitch delivery. Oh, in fact, Deep and Saniva, it's a battle for the fifer as well. In fact, for the 10th for Ishant Sharma. And Umesh Yadav wasted 2 deliveries, pitching it halfway down to Ibadat. Ibadat is not even looking to cover his stumps. So basically, you need to bowl a fuller, straighter delivery. If he hits it, so no problem. You still got 51 runs in the bank. And more chances of him either missing it completely or edging it to the slips. Pitch it further up, pitch it further up. That's where you've got your wickets. That's where you've got your 4 wickets. Well, that's again in the air, but it's gone much finer. Even Pujara can't do anything about it. Well, why would you bowl halfway down the pitch? The man's moving away. Bowl a Yorker. See where the ball is, halfway down. Yes, it's an edge. That's the way he's going to play. That's a number 11. He's just going to throw his bat. He's not bothered about trying to get behind the line. He knows that the top order batsman should have got behind the line. Now they have a fly first slip, and they've got a fly gully as well. Sir, have you seen something like this before? Yes, at Cross Maidan, where we play matches, we have seen something like that. Did pitch it up, but not in. Alamin is not even close. I think he might be treading on the toes of the short leg, but this is how Ishant has got his 4. Well, that was pitched up, wasn't it? This was pitched up for sure. Again pitched up. This wasn't. This was good length. But 3 of his 4 wickets have come when he's bowled a much fuller length. And that's all that he's got to try and do. 1 ball left to get another fifer, get 10 wickets in a game. Oh, well defended. The idea was right there. Oh! Shami's been
hit because of a throw from Ravichandran Ashwin at mid-on. It's all getting funny. এখন থামস আপ কারেন্টের সাথে ক্রুজে অংশ নিলেই 10 টাকা নিশ্চিত রিচার্জ। ওরা নিজেরাই একটু কথা এই তো শুরু হয়ে গেল, কত কথা যে হবে। আংটি পরানো টু বিয়ে পড়ানো, জীবনে যত কথা বলে নাই আর মাত্র 4 দিন, এখন তার চেয়ে বেশি কথা বলবে। এই সময়ে কথাটা বেশিই হবে, পাগল যেন হয়। তাই কথায় কথায় আরো বেশি এনজয় করতেই বাংলা লিংকের বেশি বেশি মিনিট। Spoken about it, but it was a comedy of errors there. Well, if you've got a packet of rasgullas in front of you and you love rasgullas, but the packet is being passed to others before it gets to you, you would be upset too. That's exactly what's happening with Mohammad Shami. He's not getting his packet of rasgulla. It's gone. Has that been taken? Yes. Yep. It's a fifer for Umesh Yadav. Not exactly pitched up, but umpire Joel Wilson has raised the finger, so that's curtains for this test match, and India have won the second test match and the series. 7th consecutive series win. For test match win, a correction please, and it's a record. Really well played. The outside edge. Trying to stay behind the line this time, Al-Amin. Pays with his wicket. And a comprehensive win. Another one for India by innings and 46 runs. 4th consecutive win by an innings. And first team to do it in the history of Test cricket. Brilliant. Yep. It took around 47 minutes for that to happen. A confirmation again that Mahmudullah didn't come out to bat. Just to refresh everyone's memory that he had walked out because of a hamstring trouble. But India have won this game by an innings and 46 runs. Yep, those were the guys who were on the cusp of taking that fifer, and it was Umesh Yadav who ultimately did it. Ishant Sharma, if he had taken that one wicket, could have also got 10 in the game. Mominul, not a memorable outing for him in this historic test match. Dismissed for a pair. Umesh Yadav and Ishant Sharma, though, have done wonderfully well. Yes, the bowlers really the ones dominating. They've really bowled well. Ishant Sharma, Mohammad Shami, Umesh Yadav. Tremendous stuff. এখন থামস আপ কারেন্টের সাথে ক্রুজে অংশ নিলেই 10 টাকা নিশ্চিত রিচার্জ। Resistance, the lone hand. ভালো করে দেখ, দেখার আগেই অ্যাড হয়ে গেছে। এই তো শুরু হয়ে গেল ইন্টারনেটিং। এনগেজমেন্ট থেকে হানিমুন, সেলফি থেকে তাজমহল বানিয়ে ফেলা যাবে। এই সময় ইন্টারনেটটা বেশিই লাগে, তাই আরো বেশি এনজয় করতে বাংলা লিংকের বেশি বেশি ইন্টারনেট। What they wanted.